Assalamu alaikum. I am Shahinul Islam, Assistant Teacher English, Bolla Girls High School, Bolla Bazar Kalihati, Tangai. How are you, my students? Thank you. I am also fine. Today's our class 8 subject English grammar topic articles. Can you tell me the meaning of articles? Yes. Articles পদাশ্রিত নির্দেশক। আর্টিকেল শব্দের অর্থ হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক। আর্টিকেল, এই আর্টিকেল কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এটা কি তোমরা জানো? আর্টিকেল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ আর্টিকুলাস থেকে। আর্টিকেল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ আর্টিকুলাস থেকে। যে ডিটারমাইনার্স কোনো নাউনের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে তাকেই আর্টিকেলস বলে। যে ডিটারমাইনার্স কোনো নাউনের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে তাকেই আর্টিকেলস বলে। সোর্স অফ আর্টিকেলস, এই আর্টিকেলস কোথায় থেকে উৎপত্তি হয়েছে? ওয়ান সংকুচিত হয়ে এন, এন আরো সংকুচিত হয়ে এতে রূপান্তরিত হয়েছে। আদার সাইড দিস অবলিক দ্যাট সংকুচিত হয়ে দিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাহলে আর্টিকেল, সোর্স অফ আর্টিকেল ওয়ান থেকে এন, এন আরো সংকুচিত হয়ে এ, দিস দ্যাট সংকুচিত হয়ে দিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তো there are two kinds of articles in this grammar sector. One, indefinite articles. Definite articles. Indefinite meaning অনির্দিষ্টতা, definite meaning নির্দিষ্টতা। Indefinite article, what is indefinite article? যে ডিটারমাইনার্স নাউনের অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে তাকে ইনডিফিনিট আর্টিকেল বলে। আর যে ডিটারমাইনার্স নাউনকে নির্দিষ্টতা প্রকাশ করে তাকে ডিফিনিট আর্টিকেল বলে। Indefinite article and definite article. I saw a girl. Here, indefinite article A. The man is poor. লোকটি গরিব। Here, the definite article. Isn't it, my students? Now, we will know about the uses of indefinite articles. Firstly, see the chart. Here,
articles. Noun oblique adjective এর first letter, sorry, uses of indefinite articles. সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন এর ফার্স্ট লেটার কনসোনেন্ট এর পূর্বে এ বসে। আদার সাইড সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন এর ফার্স্ট লেটার ভাওয়েল এর পূর্বে এন বসে। সি দ্য ওয়ার্ড এ বয়, এ ক্যামেল, এ ফ্লাই, এ বার্ড, এ মোমেন্ট, এ গান, এ কাওয়ার্ড, এ ফুল, এ হাউস, এ ডিয়ার, a lady, a mat, a bat, a girl, a queen, a poet, a duck, a book, a mango, a fire. Here, what consonant letter? Consonant letter এর পূর্বে infinite article এ বসেছে। Other side, an, as, an, insect, an inkpot, an animal, an island, an apple, an inci, an argument, an Asian, an American, an author, an easy text, an elephant, an examination, an editor, an egg, an owl, an ugly bird, an eye, an ideal man, an ugly boy, an umbrella, an axe, an old city, an able man, an assistant, an auditor, an Arabian, an example, an European, emperor, an essay, an older man, an enemy. Here word first letter vowel, so এর পূর্বে ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল এন বসেছে। I saw a bird, আমি একটি পাখি দেখেছিলাম। I saw a nice bird, আমি একটি সুন্দর পাখি দেখেছিলাম। নাউন ওয়ার্ড, নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড, তার পূর্বে ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল। নাউনের পূর্বে ইন্ডিফিনিট আর্টিকেল। I saw nice, অনলি অ্যাডজেক্টিভ, এর পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসবে না। I am good, এখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না। I am a good student. Next, here indefinite article এ বসে। I am a student, এখানে আর্টিকেল নাউনের পূর্বে বসে। কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে যদি পরে যদি আর কোনো নাউন না থাকে তাহলে ওই অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না। Isn't it, my students? See the other rule. নাউনের ফার্স্ট লেটার ভাওয়েল হলেও ই, ইউ, ইউ এর মতো ও, ওয়া এর মতো উচ্চারিত হলে এ বসে। নাউনের ফার্স্ট লেটার ভাওয়েল ই, ইউ অনুচ্চারিত থাকলে সেই ক্ষেত্রে এন বসে। See the word a useful animal, a one-eyed man, a unique library, a one-taka note, a European, a university,
A Eurasian, A we, A 1 hour journey, A unit, A 1 act drama, A Urians, A unique opportunity. Other side, an uncommon question, an ugly girl, an umbrella, an unclean, an unload, an unlock, an elephant, an examination, an eye, an example. Here you e অনুচ্চারিত আছে, সো তার পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এন। হিয়ার ইউ ই এর মতো উচ্চারিত হয়েছে, ওয়ান ওয়াই এর মতো উচ্চারিত হয়েছে, সো তার পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এ বসেছে। I have a useful animal. Noun এর পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ, এর পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এ। হিয়ার ভাওয়েল ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে, ইউজফুল, ইউনিভার্সিটি, ওয়ান আইড ম্যান, এরকম থাকলে সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এ বসবে। আদার সাইড, I know an ugly girl. Noun, common noun, এর পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ, তার পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এন, ugly. Here you অনুচ্চারিত, isn't it, my students? Now see the other rule. নাউন অবলিক অ্যাডজেক্টিভ এর ফার্স্ট লেটার এইচ হয় এর মতো উচ্চারিত হলে এ বসে। আদার সাইড, নাউন অবলিক অ্যাডজেক্টিভ এর ফার্স্ট লেটার এইচ অনুচ্চারিত হলে তার পূর্বে এন বসে। এ হর্স, এ হাউস, এ হকার, এ হোটেল, এ হিরো, এ হরিবল সিন, এ হাম্বল সার্ভেন্ট, এ human being, a historical book, a headmaster. এই এর উচ্চারণ হয় মতো আসছে, সো তার পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এ বসেছে। an honest man, an ear, an honorable guest, an hour, an honors gazette. এখানে এই এর উচ্চারণ অনুচ্চারিত, সো তার পূর্বে এন বসেছে। I have a house, নাউনের পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল বসেছে। He is an honest man, কমন নাউন, এর পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ, তার পূর্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল এন। হিয়ার ইজ অনুচ্চারিত, isn't it, my students? Now another rule, সংক্ষিপ্ত শব্দের প্রথম লেটার কনসোনেন্ট এবং কনসোনেন্টের মতো উচ্চারিত হলে এ বসে। সংক্ষিপ্ত শব্দের ফার্স্ট লেটার ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট যদি ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে এন বসে। এ বি এ পি এইচ ডি, এ এন ও সি, এ বি এস এস, এ বি এস সি, এ বি কম, এ পি জি টি। Other side, N M A, N
MSc, and MSS, and SSC, and LLB, and BBS, MBBS, and SDO, and FRCS, and MP, and XMS, and MLA, and SP, and MD, and X-ray, and FCPS. Here he is BA. Here A, BA, কনসোনেন্ট এবং কনসোনেন্টের মতো উচ্চারিত হয়েছে, সো তার পূর্বে এ বসে। She is an MBBS, কনসোনেন্ট বাট ভয়েলের মতো উচ্চারিত হয়েছে, সো তার পূর্বে ইনফিনিট আর্টিকেল n. Isn't it, my students? Today's no more. We will know about the definite article in the next class. Thank you very much.